Hello awesome people, welcome back to my channel. How are you guys doing? Hope you guys are doing well. So if you're new to my channel, please do well to smash on that red button that says subscribe, and after that click on the bell sign so that you will be the first to know anytime I post a new video. Okay, and for my returning subscribers, you guys are the best as always. Yes, you guys are the best. So my people, as the matter they hold now, I carry and come on share with you now because things they happen. Waiting my ear here, mama no fit talk am. Why be say every day where they break now so bad news? That person go they hear like waiting they play. I don't understand. Things are getting worse every day. I beg favor what you go do me be say after you watch this video finish, just share them. In all social media platforms, Facebook or Instagram, WhatsApp, to your loved ones. They need to see this and be very careful, especially those people where they carry meat. I beg, this video now for you. Before I will say any other thing, I would like us to watch this video to the end. Then I will come back with the rest of my thoughts. Okay, stay tuned. Miracle. Ma. Okwa fagi. Okwa fa ubo miracle. Miracle ke ihe ibu n'aka. Mamiri. Yes, ma. Mamiri onye dị ya. Mamiri. Mamiri onye? Mamiri nke mụ. Nke nwa ka ihe iji eme. Nna wuya ni to fanti. Ina wuya ni to fanti. Yes, ma. Ka gịnị wee mezi? Ka ihe na-eri ya. Ku nni na-eri ya ka o mezie gịnị? Maka nne m gwara na ọ na-ewepụ ọya n'ahụ mmadụ. Nne gị gwara na ọ na-ewepụ ọya n'ahụ mmadụ. Na anya mmamịrị gbayi n'ofe na nri a na-eri eri wepụ ọya n'ahụ mmadụ. Mmadụ ọ na-agbanyekwana ya na nri nke ya nwe. Ya nwe ada aya ọya ka ezi oji mmụọ na-ayakwa n'ọya. Ka ezi ihe iji agbanyeziri mmiri na nri. Ọ na-agwa m na ọ na-ewepụsị ọya n'ahụ mmadụ na onye nwekwa anya mgbe ati ya na ọ na-anya mgbe ha akwụsị. Hey! Ebuchi nwanne m a na-eme vidiyo anwa ka isoro m na-egere. So ugbo n'one ka itinyegoro ya na nri na-eri eri. Ugbo na-abụ na nri gị nke itinyere ya ihe ahụ. Etinyere ya na ofe ọkwụrụ rice. Oke esichara m ofe ozugbo dọbịa ka ọ jụọ n'oyi ka e wee kwuo etu esi eke ibulu ya jee ibulu mmamịrị gbanye n'ime. Yes, ma. Kee kwa ọzọ. Na nke rice mgbe Chineke na-esikwa rice ọ pụbasị na mgbe o sikwachara si na stew almonds wee pụbasị etizie mmiri. Anọ m ị na-ekwusi okwu ike. Esi na mgbe Chineke na-esikwa rice si na stew almonds so ọ pụbasị werezie na tii ya. Chinenye na-esikwa rice sizie na stew aya ezu ọ pụbasị were ya tii na stew ka ọ na rice. Na rice. Iti ya na rice. Yes, ma. Oke itizi ya na rice o werezie rice gwakọta ya na stew ahụ ọnụ maka stew pere mpe. Itizie mmamịrị ka o wee zuo. Okay. Nke a ijikwa n'aka kịta ịnyụkwa n'abalị ụnyaahụ idokwabakwa ejideziwu ka ihe ịchọkwa na iji ya na ite stew ka ị chọrọ ịwụnye. Ka ezi ya ntiru ka ekwa n'ihe mmekwa n'ugbo iji wee chi ịwụnye na ite stew. Maka na egotere m ihe asị m gote na school. Maka na egotara ihe asị igote na school. Yes, ma. Gị nke asị igote na ka afa school gị? Grace Academy. Grace Academy. Yes, ma. Or private school dị ya ka government school? Private school. Yes, ma. Gị nke asị unu gote ya egote gị? Asị ya gote jeans skirt, long sleeve, hanky, white hanky too, stockings, hand glove, black shoe, and red top and pink top. Okay, ihe niile na gịnị kwa ọzọ? Na asị anyị weta trouser. O nwere ego dị n'ime? Asị anyị wetakwa 2,000 naira tie. So ihe niile aka si unu wetasịa ka unu wee mee graduate. Onge wana graduate? No, ma. Okay. And ya when still na me nwere ego
na menwe ego n'ihe asị na weta ahiri nne and the graduation on ya bụ n'ụbọchị on Wednesday next week ịmabakwa ma mmụọ ya enye the money ma na mee ya enye all you could do is ijezi nye mmamịrị ka ị gbanyere m na nni na stew ite stew silesi dọba out of wickedness ụmụ m chibundo ha akwụọ na nke graduation ha akwụrụ m ha nke ha ụgwọ school fees ga-akwụọrọ na nke ọkwa kwụrụ gị and menyekwa snacks iji si eje akwụkwọ ihe iji eje akwụkwọ menyekwa gị onwe n'ihe ngoro ụmụ m ma egoro just kwuo eziokwu n'eziokwu na ana onwe ihe ngotere ụmụ m tata ha na-eyuzu nke nwa ya adịghị eyuzu ụbọchị m bịara kwụ ụgwọ akwụkwọ biko ka m kwụrụ this girl Miracle ụgwọ akwụkwọ mkpọrọ ụmụ dadị njekwa ụgwọ akwụkwọ ka njekwa ọrụ ụgwọ akwụkwọ nke nwa na Grazing Academy ya ma ụmụ m akwụọrọ ha defense school fees kwụsịara onye ọbụla ihe m kwụrụ aka m na-akwụrụ ọnya ihe ụmụ m ji jee akwụkwọ ka ya nwa ji eje akwụkwọ ọ na-amaghị nọọ med mana obere med mana mụnwa ada eme na mmadụ bụ med maka ama m na n'ihu Chukwu okike abịa mana mmadụ niile ha and na ọ bụrụ na ọnwa m na mma eme otu kwesị isi wee mee nwa bịara ụwa maka na asịzi ha wetasi odostins enwe ngwụ ya hụ ha si ya na m nwere ego na ihe so na weta ka ahụ and beside ihe aka from Wednesday mụwa na plan on Monday ka nye ego graduation mana odostins ọ request na mụwa si na m nwere ego so ihe Miracle mezibu ije nyụọ mmamịrị wee buru dọbara m dọba zoo n'azụ akpa ụmụazị na oyi agbanye na stew m to God be the glory nweta m ya wee bụrụ na ọ bụ ata ka o mebe ibi ma n'ihe cosmetics m bunye m ihe njiwe efere the other plate abịa etata m oge a na-emezi time goes on ihe amụwa bụ efere njiwa na-etinye ihe nke cosmetics nke yuzugoro use ewere m mamịrị n'ujuoro m inye ama m dị plan ya mana ọsọ Chukwu ma ihe nke na-eme m so nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ ọ ka mma na nkịta nwụrụ n'ama ọkụkọ karịa ọkụkọ ịnwụ n'ama nkịta ọ ka o si wee na-adị onye buchi nwanne m onye ka nji wee na-agbanye vidiyo nwa ka iso m wee fụ ihe na-afụ maka na mgbe Miracle bido mebe ihe izizi o mere nke o mere anakwuru m jụọ mmụ ya esi ya na ihe nwa ya na ya na-ekpo nwere ịdị ihe dị otu ọ sị m ya na pastọ ha gwara ya na onye ọbụla tikwuru Miracle ihe na onye ahụ na-ata afụfụ ewesịa pastọ gwakwa na osi o mekwana ihe ọjọọ gị nke ahụ eme ọ sị na pastọ agwazikwu ya nke a ka ụnụ fụ now and ọ yọrọ m sị m na mbiko na m nagide ya mara ihe ọbụla enyemaka m ya enye m nwunye enwe m na-eme try my best ka ndị show na nwa abụ mmadụ akwụkwọ ọ na-agụ ọ bụrụ otu a ka ọ dị mgbe mkpọta ngị bụ ebuchi ma otu Miracle dị nọ ebe a ọ na-ete ude ego one ka ị na-ete 1000 ude ya ego nche ego one 250 ọ kara mma na o ji ọnụ ya wee kwu ya bụ obere med m rumu nke ị na-anọ onwe ngịnị ya na-azụ ya azụ rumu gị onwe ngịnị ya na-azụ ya azụ nke balansị ihe ọbụla sọrọ ka ị ya eme imere ka madam na-eme ihe niile dịgo mma so ọ dị ahụ mma maka na asị o weta ego dị otu a nwa na skuul ihe ndị ọzọ ya eji mee graduation wee gụsasịcha list ewesị na mmenwa such money for now ihe imezi bụ ijezi plan ọrụ m igbu m ya ha egbutegwu m maka ọfọ ka idide ji awa m ya bụ ebichi nwanne m biko na-echekwa vidiyo nwa gosi ya mma anyị ka ọ fụkwu ya so that onye ọbụla na-akpọ nwa kịta nwa gị nwa na-akpọkwa nwa ka ịdị very careful maka na ọ bụrụ onye ọbụla ka ọgwụ na-atụ otu anọ kịta nwụ ọ bụrụ na m mere the girl ihe ọjọọ oyo ihe niile ahụ o mere ọ kwesịrị ịtụ m mana otu ọbụla aka m dị ọcha ebe ọ nọ ihe ọbụla ọ na-eme m na back to sender because ihe ọbụla ya na-amara anyị amụ ọ ya ka nzike nkwụ ụbọchị taa ya bụ nwa Enugu steeti mmadụ kpọta m very oge ọ bịara ebe anyị anapụ ihe n'aka ndị mmadụ na-asị m gịnị ka m ji onye eme mana agwazi ya na onye ọbụla nọ n'ụwa nwa nwaanyị ada ajọ njọ ihe nne bụ maintenance mana kịta nwa ihe nnatara n'ụgwọ ọrịa bụ ihe ọka wee nyere m aka wee fụ ihe mpasi tu mana nsogbu adị Chukwu okike abịa ma bụ eze. So my people, what do you have to say in this video? Abeg, leave your thoughts in the comment section. I want to know what your opinion is. Can you imagine? Because this woman says she don't have money to pay for your
what do you call it again, for your graduation, whatever, and you decided to put urine in all the food that she made. Like, seriously, you are not even the one graduating. Guys, if I tell you that I'm not speechless, I'm lying. To see the amount of evil that these children are doing. Who even gave her that idea to go and put urine for her madam? Hey, we maybe go one. So guys, what do you think they should do to this small girl now with what she did? As in, what kind of punishment do you think they should give to her? Did you guys hear what this woman said, that she called the girl's mother one day to complain to her what the girl is doing? All the mother could say is, don't flog her. If you flog her, this will happen to you, that will happen to you. What kind of a mother is that? Is that all you could do when they told you what your daughter is doing? Like, seriously, if na me, you tell me that kind of thing, I better carry your pikin and don't need them again. And another thing I want to say, this private school in Nigeria, I bet Mona take you. Things are very difficult now. Which one be all these things when they tell them they bring for uniform for graduation again? Those things are not necessary now. Even the money that you guys are telling them to pay, how much? Mona take you. Times are hard. I beg. Can you imagine this little girl? All because the woman said she don't have money to pay, she decided to pour urine in her food. Hey, honestly, please. That's why I say you should share this. Makandi what I made. Go for you made in a move, but I got to know what they go work graduation or school fees. The woman is even taking care of the girl. She have her own personal room. She go to the best school that the woman's children are going. So what is her problem? Had it been maybe she's going to a different school, you understand, if they are maltreating her, it would have been a different case. So my people, that's all I came to share with you guys in this video today. The amount of sin that is happening these days is too much. There is another one I saw. I would have shared it with you guys, but YouTube will not allow it because of YouTube policy, okay? This one shocked me. It shocked me to the bone marrow, guys. Can you imagine a mother bought a rat's poison, gave it to her daughter? Daddy, can you stop, please? A mother bought a rat's poison and gave it to her daughter that she should put it in her father's food so that the man will eat it and die. It sounds funny, but it's not funny. I don't know what this woman is going to gain if she Lego her husband. If you don't like the man and you don't want the marriage, you leave. You tell him that you are tired, you want a divorce, and you leave. You don't take a life that you don't create. Unfortunately for her, her plan did not work out. Her daughter took the right poison and gave it to her father, and she told her father that mommy gave me this to put in your food so that you will eat it and die. So you see, God works in a mysterious way. It's not yet that man's turn to die. That was why all those things happened. They had to expose the woman. But I'm very sad that they were flogging the little girl that said the truth, instead of them to flog the woman that brought the rat poison. They left her and they were flogging. Like, I don't understand it. But anyway, all the same, people need to be careful, okay? If you're in marriage and you're tired of it, leave. Don't hurt an innocent man that did nothing to you. So thank you so much. That will be the end of the video. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe, and I will see you guys in my next video, okay? Please give the video a thumbs up, okay? I will see you in my next video. Bye.